Well, dear students, welcome to the video lecture on the subject Cost and Management Accounting 1. And we are now in the fourth session of the first chapter, which is titled as Basic Concepts. Before we get going with the discussion on the present topic, I wish to recollect what we have discussed in the last session. In the previous session, we have discussed about various shortcomings or the limitations of financial accounting, and we understood that these limitations have led to the emergence of the discipline cost and management accounting. Now, in this session, we will take the point further and we will devote our discussion to the topic relationship between cost accounting and financial accounting, which is nothing but the differences between cost accounting and financial accounting, and also understanding some similarities between cost accounting and financial accounting. Let us start with the discussion. I wish to give a small background to the topic. Now in this slide you can see an image. Now there are two e-tables. One is this and second one is this. For some people, this image, I mean the two e-tables looks like similar, and others would say like, oh, they are different. Now, why people say that they are similar and why people say that they are different, that has to be understood. Now, people who say that they are similar, they say based on their understanding that the ingredients used for these two e-tables are same. For example, there are four ingredients. One is here, 2, 3, 4. Same ingredients are also used for the preparation of this e-table. Now those who say that these two images are different, they say because these two images are presented in a different way. Now you see the presentation over here and you see the presentation over here. So they are different. So presentation wise they are different, but the ingredients or the content that are used for making these two e-tables, that is same. Now this analogy is even applicable to cost accounting and financial accounting, because when we talk about cost accounting and financial accounting, we are using the same set of transactions. We are using the same set of monetary transactions, but the result presented in the financial accounting, that is in profit and loss account and balance sheet, and the result presented in the cost accounting, they are different in the sense only the presentation is different. For example, profit and loss account prepared in financial accounting would say, or would give a figure of rupees 50,000 for some set of transactions. For the same set of transactions, cost accounting would also give a profit of rupees 50,000, but the way it is arrived at rupees 50,000, that is different. Now I wish to all of you to recall what we have discussed in the last session, wherein we have presented Tata Motors one illustration wherein three brands are presented, and some figures, monetary transactions are given, wherein we have calculated the operating result under financial accounting and operating result under cost accounting. Operating result was rupees 50,000 under financial accounting as well as cost accounting, but the cost accounting has presented the result in a different way, wherein Tata Motors, we have considered three brands of the Tata Motors cars, three different cars, three brands, and for each of the brand, Tata cost accounting has calculated profit, very specifically, and as a whole under financial accounting, the result is presented. Therefore, there was a line of difference between financial accounting and cost accounting. So similarly here also, the ingredients are same, but the way they are presented, they are different. So therefore, this is the understanding that there are some differences between cost accounting and financial accounting. Now, moving further, let us understand what are the similarities between financial accounting and cost accounting. The similarities, as I said already, both financial accounting and cost accounting both are using same set of transactions. What we prepare this income statement, trading account and profit and loss account, we are using some transactions. Now same transactions are also used in cost accounting.
And as same transactions are used, result is same, but the way they are presented is different. Second point is double entry principle. We know that very much, that is followed in financial accounting, and most of the people or students understand that double entry principle is applicable only to financial accounting, but that is a wrong conception. Even double entry principle is also applicable or used in cost accounting. That is another point of similarity. The third point is, under financial accounting and even cost accounting, we are using only the financial transactions. Non-monetary transactions are not used under financial accounting and cost accounting. And finally, both cost accounting as well as financial accounting, they aim at providing financial information to the stakeholders, either internal or external. So by considering all the 4 points, we can say that there are some similarities between financial accounting and cost accounting. Now, this is a slide that talks about the difference between financial accounting and cost accounting. So there are some points which highlight the fact that there is a line of demarcation between ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುದಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. When we are calculating net profit and net loss, we are using both operating and non-operating activities ಅಥವಾ operating and non-operating transactions. Now let us understand what do you mean by operating transactions. See, any business is basically deals with the buying and selling of goods or services. So any activities connected directly to the buying and selling of goods and services, they are called as operating activities. Fine. Similarly, there are some non-operating activities. They are not directly connected to the buying and selling of goods and services. So let us give some examples to understand and appreciate the meaning of operating and non-operating activities. Now operating activities, all your material cost, labor cost, all those things, they are operating activities because they are connected to the purchase or buying and selling of goods and services. Now coming to the non-operating activities, they are, for example, machine or the fixed asset, items of fixed assets. So we also not only sell goods and services, sometimes whatever machines if they are not working or not in proper condition, we sell it. Okay, so by selling the fixed assets, either way realize loss or profit. Okay, now whatever loss or profit, that is coming under non-operating activity. Similarly, there are some expenses like legal charges we have to incur. As ours is a company, legal charges are quite common. So these legal charges are not directly connected to the buying and selling activities of goods and services, rather they are related to the business. So legal charges are also the example for non-operating activities. And even the rent received or even dividend received on the shares, so they're all non-operating activities. So financial accounting that covers or includes both operating activities and non-operating activities to calculate the operating result, either profit or loss. Now coming to the cost accounting, the scope is quite narrow. Why? Because that covers only the operating activities. That means transactions related to the buying and selling of goods and services, and the non-operating activities are totally excluded, especially all the financial items like rent received or dividend received or any financial charges, they are excluded from the calculation of operating result. Now this is the point number 1. So that is the difference. Point number 2, look at the parties. See, financial accounting or cost accounting, we are preparing some statements, and this statement that generates information, and this information is for the purpose of use by some parties. When we say parties, we say
external parties and internal parties. External parties quite common, that is shareholders, even the customers, even the government or the financial institutions. No, they're all external parties. They also look at information. For that they refer financial statements, profit and loss account. Similarly, there are internal parties, especially the management. Okay, management is also interested in the financial information. Now, considering these two segments of parties, as far as financial accounting is concerned, it looks at primarily at external parties, especially the shareholders or the customers or the general public or the government or the financial institutions. While the cost accounting, the party that is served is the internal party, that is the management. So costing information is generated to help the management in making decision, while financial accounting also generates information, heap of information, but that is for the external parties. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಆಫನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಆದರೆ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ or weekly basis, sometimes daily basis, even hourly basis or on annual basis, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂಟೇಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಸೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈವನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ತದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡ್ಯೂರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇಡೀ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟಾಗಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅನ್ನುವ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು
ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು. ಯಾವುದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೀಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಪೂರಕವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್, ವಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು? ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. But the report is circulated among the vast the members of general public ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಈವನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೆನ್ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್, ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜನರಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದರ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವೇರ್ಯಾಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ, ಇವರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಆದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, customized and as per the requirements or the suitability or the convenience of the management, while that is not followed in financial accounting. So ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ
we can certainly make out there are differences between cost and management account. At the same time, we should also remember that the set of transactions used quite similar, and ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಉಂಟು, ಆದರೆ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. With this, I conclude my session on the relationship between cost accounting and financial accounting, my dear students, and we'll meet in the next session. So thank you so much.